Ya, sunnah muakkadah dalam masalah ini yaitu puasa hari Arafah bagi yang sedang tidak haji. Kalau haji tidak ada puasa ini tentunya. Sekali lagi orang yang haji tidak ada puasa ini karena Nabi SAW pada saat haji tidak menganjurkan, tidak berpuasa dan tidak menganjurkan sahabat yang sedang berpuasa, yang sedang haji untuk berpuasa karena mereka sudah hadir di Arafahnya. Tapi yang sedang tidak haji dianjurkan puasa. Banyak daripada hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Berpuasa hari Arafah melebur dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya Anda dapat pengampunan 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan hanya dengan puasa sehari saja. Oleh karena itu tanggal 9 Zulhijjah lingkarin baik-baik Anda puasa pada hari itu. Karena Rasulullah SAW yasumut tis'an min Dzulhijjah. Adalah Nabi SAW terbiasa memperbanyak puasa, bahkan ada yang menerjemahkan puasa 9 hari penuh, ya, 1 sampai dengan 9. Ada yang menerjemahkan memperbanyak puasanya. Jadi memperbanyak itu relatif pada kebiasaan dan kekuatan serta kemampuan muslim yang dimaksudkan atau muslimahnya. Ada yang belum pernah puasa, ya bagi dia 1 banyak. Ya, bagi dia 1 banyak. Kalau pengen 1, mungkin kita siapkan tanggal 9-nya karena itu yang paling istimewa di antara 1 sampai 9. Tapi kalau mau, latihan dulu. Karena kan bagi orang yang belum biasa puasa, tidak mudah puasa sehari itu. Jadi Anda bisa berlatih. Kalau hari ini belum, hari kedua misalnya Kamis ya puasa, ya kan? Nanti mungkin karena nggak biasa, zuhur sudah lapar, asar nggak tahan, buka, gitu kan? Nah, nanti lanjutkan lagi, Jumat Sabtunya tahan dulu, Ahad tahan, Senin mungkin puasa lagi. Nah, jadi naik sampai nanti tanggal 9 terbiasa. Ya, itu bisa dicoba juga ke anak-anak yang baru baligh, ya, untuk bisa berpuasa tanggal 9. Berapa hari dianjurkan puasa sunnah di bulan Zulhijjah? Sampai berapa dan berapa hari yang diharamkan? 10, 11, 12, 13 haram. 10 hari nahar, 11, 12, 13 tasyrik haram. Yang boleh Zulhijjah bulan haram. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum. Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Jadi kalau ada orang mau puasa di bulan haram, bulan Zulhijjah 1 bulan, boleh kecuali 4 hari. 10, 11, 12, 13. Di antara 30 kurang 4 berarti 26. Boleh dia puasa 26 hari? Boleh. Tapi di antara yang 26 itu yang paling afdal mana? 1 sampai 9. Di antara yang 1 sampai 9 itu yang paling afdal mana? 9. Tanggal 9. Paling afdal. Apa keutamaannya? Hadis riwayat Muslim. Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini tentang puasa di bulan Zulhijjah. Puasa Arafah. Puasa di 10 awal Dzulhijjah boleh dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi Anda harus cerdas dong. Jangan seperti sebagian puasa tanggal 1. Puasa Arafahku tanggal 9. Ada orang puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya enggak. Lah ini keblinger bener nih orang. Kalau suruh milih mending 9 saja, 1, 2 sampai 8-nya enggak. Karena yang paling gede pahalanya di 9 Arafah, tanggal Arafah, 9 Dzulhijjah. Kalau Anda bisa melakukan dari tanggal 1, oke. Tapi tanggal 9 jangan sampai ketinggalan. Yang Nabi menjanjikan akan diampuni dosa-dosa kita. Dr. Zakir, could you outline the significance of fasting on the day of Arafah? And could you also tell us, is it recommended that the pilgrims also join in the fast of Arafah? As far as fasting on the day of Arafah is concerned, the day of Arafah is on the 9th day of Dhul Hajj, where all the pilgrims, they gather on the field of Arafah and they pray to Allah subhanahu wa ta'ala. It's the time when Allah subhanahu wa ta'ala listens to the prayers of the Muslims who are at the Hajj, at the ground of Arafah. That's the reason when the pilgrims are praying to Allah subhanahu wa ta'ala, all the Muslims throughout the world, and they join them in the way of fasting wherever they are. And it's mentioned in Sahih Muslim, volume number 2, in the book of fasting, hadith number 2603. A person asked the Prophet that what is the significance of fasting
on the 9th of Dhul Hajj, that is on the day of Arafah. The Prophet says, anyone who fasts on the day of Arafah, on the 9th of Dhul Hajj, 2 years of his sins will be expiated. That is 1 year, that is the preceding year, and 1 is the following year. The next person asks that, what is the reason for fasting on the day of Ashura, that is the 10th of Muharram? The Prophet replied, fasting on the day of Ashura expiates the sins of the previous years. So the main reason we fast on the day of Arafah is that it expiates the sins of 2 years, the previous year as well as the following year. And there was a misunderstanding. Some people think that you should not fast on the day of Arafah because there are hadiths talking about that. But this is specifically for the people who are performing Hajj. And there's a hadith mentioned in Sahih Bukhari, volume number 3, in the book of fasting, hadith number 1988, where when the Prophet performed Hajj, the companions were wondering whether the Prophet was fasting or not. So there were doubts amongst the companions. So one lady, she offers a glass of milk to the Prophet when he's riding the camel. The Prophet drinks the milk, indicating that he was not fasting. So this is particularly for the people who are performing Hajj. When they are at the day of Arafah, they should not fast. The reason is Allah subhanahu wa ta'ala does not want to overburden them. Because as it is, they are performing Hajj and taking all the trouble. So additional trouble is not required. Allah says in the Quran, in Surah Baqarah chapter 2, verse number 286, that Allah subhanahu wa ta'ala does not lay on a person a burden greater than he or she can bear. And furthermore, since the people are traveling, in Hajj they're traveling, so as it is for a traveler, fasting is exempted. So that is the reason for a person who's performing Hajj, who's performing pilgrimage, for him or her, fasting is prohibited. But for the other Muslims throughout the world, they should fast on the day of Arafah.